There was a calm after the storm, following a 30-year civil war, or so it seemed. In 2019, Sri Lanka was ravaged by the Easter Sunday bombings, taking the lives of many innocent civilians. This breathed life to extreme religious and racial tensions throughout the country, flagging regions as hotspots for radicalized activities and religious riots. To prevent any violent acts in the future, change in attitudes and perceptions are pivotal for peace amongst communities. To achieve this, the United Nations Development Programme in Sri Lanka partnered with several civil society organizations to develop effective and innovative tools and methods that aim at reducing the vulnerability of Sri Lankan communities towards violent extremism. These projects focus on tackling the drivers of radicalization and increasing the resilience of local communities towards terrorist threats. I'm Soumya Amarasinghe, representing Search for Common Ground Sri Lanka. We carried out a project called Women in Technology with the support of UNDP and European Union. We had 3 members in our team who carried out this project during the last 4 months. සර්වෝදය ශාන්තිසේනා සංසදය වසර ගණනාවක් පුරාම මේ රටේ ආගමික හා වාර්ගික සහජීවනයෙන් වැඩ කරපු සංවිධානයක්. මේ සඳහා අපි විශේෂයෙන්ම තරුණයින් සහ ආගමික නායකයින් සම්බන්ධ කරගෙන ඉතාම සක්‍රියව දිවයින පුරාම ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ වසර 2ක් පුරා අපි කරගෙන ආපු වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කරන්නට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන අපිත් එක්ක අත්දැකගෙන ගත්තා. நான் சுமந்தி AW நிறுவனத்தில் திட்ட இணைப்பாளராக வேலை செய்கிறேன். இந்த நிறுவனம் 1990ஆம் ஆண்டு யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம். #generation. We are running this project Citizen Reporters to prevent violent extremism in the localities of Sri Lanka. I am Kumaradasan Vinopan representing Chrysalis. We are partnered with UNDP to implement 2 PV related projects. Community driven social cohesion initiative which is implemented in Batiklo and Trincomalee. The other project is narrative, breaking frames with youth-led dialogues on prevention of violence extremism. Under the Preventing Violent Extremism initiative, the Center for Investigative Reporting looked at how to build new narratives that are different to what is getting mainstreamed. We looked at diversity, we looked at equality, we looked at how communities come together and find solutions. But how do we bring those out as stories? Sarvodaya Shanti Sena Sansandaya implemented multiple projects to mobilize both young religious leaders and young entrepreneurs from several regions to minimize the spread of religious discrimination and rebuild the lives of young entrepreneurs and promote social cohesion. Center for Investigative Reporting carried out projects to empower journalists, visual storytellers, bloggers, citizen journalists, media educators and other interested citizens from several districts with trainings on the best practices of journalism that aid in countering hate, propaganda and violent extremism. #Generation implemented projects focused on strengthening Sri Lankan peace builders with knowledge and tools on countering online hate and dangerous speech. Search for Common Ground carried out online trainings to capacitate young women leaders from multiple districts on identifying and countering online hate speech. Chrysalis worked closely with local leaders, government authorities, community centers, women's societies, religious leaders and youth leaders in selected areas to effectively stop the spread of conflict and violent extremism, building awareness and community-based preventive mechanisms. Affected Women's Forum carried out projects aimed at involving and educating youth and women from selected communities in ways to foster social harmony. These collaborative efforts are a part of the global United Nations Development Programme for preventing violent extremism through promoting tolerance and respect for diversity. ඇතර මේකේ මම ගත්ත දේ තමයි අපි ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ just reporting විතරයි. හැබැයි මේකෙදි අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අපේ ශ්‍රාවකයන්ට නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙන ශ්‍රේෂ්ඨ දත්ත සහ සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව. இந்த திட்டத்தினூடாக நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட விடயங்களாக இன மத மொழி கலாச்சார விழுமியங்களுடன் பிற மொழியான சிங்கள மொழியை கற்றுக்கொண்டு நாட்டில் சமாதானமாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம்.
அத்தோடு சமாதானத்தை தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகின்றேன். සමාජයේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම හරිම කෝණයෙන් බලලා හරිම තීරණය ගන්න මේ වැඩසටහන මට ගොඩක් ලොකු රුකුලක් වුණා. இந்த நாட்டிலே அனைவரும் சமாதானமாகவும் சௌஜன்யமாகவும் இன்னொரு இனத்தை புரிந்து கொண்டு எல்லோரும் இலங்கை மக்களாக நாங்கள் சமாதானத்தை விரும்பியவர்களாக இன்னொரு இனத்தை மதித்து எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இந்த நாட்டிலே வாழ்வதுதான் இன்றைய தேவையாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 2010 இந்த 2 கிராமங்களும் மீள்குடியேற்றம் செய்யப்பட்டு வசித்து வருகின்ற நிலையிலே தற்பொழுது இடம்பெற்ற இந்த கிராமிய மட்ட அபிவிருத்தி ஒன்றுகூடலுக்கு பின்னர் தனித்தனியே சிந்தித்து கொண்டிருந்த சமுதாயங்கள் அடுத்தவர்களை பற்றியும் சிந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් ඇත්තටම මම වැරදි තොරතුරු කියන්නේ මොකක්ද, වැරදි තොරතුරු සංසරණය වෙන ආකාර මොනවද කියන එක ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නමුත් වැඩසටහන අවසන් වෙද්දී වැරදි තොරතුරු කියන්නේ මොනවද, ඒවා සංසරණය වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද, අපි ඒවා හඳුනාගත යුත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක ගැන මම ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. සත්‍ය තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කරන්න අපිට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සත්‍ය තොරතුරු ගැන ජනතාවටත් අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ මාධ්‍යවේදියෙක් සිවිල් පුරවැසියෙක් විදිහට සත්‍ය තොරතුරු පමණක් ග්‍රහණය කරගන්න. பெண்கள் சமூகத்தில் மிகவும் முக்கியமானவர்கள். அந்த வகையில் சமாதானத்தை கட்டியெழுப்புவதில் பெண்களின் கருத்துக்களை செவிமடுப்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாகும். யுத்த காலத்தில் சூனிய பிரதேசமாக காணப்பட்ட இந்த பகுதியினை நாங்கள் இன்று சகல சமூகத்தினருக்கும் இன மத வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் ஐக்கியத்துடன் ஒன்றிணையக்கூடிய நல்லிணக்க பிரதேசமாக மாற்றியிருக்கிறோம். இந்த செயற்திட்டத்தினூடாக நான் தெரிந்து கொண்டது என்னவென்றால், பெண்களுக்கு எப்படி மரியாதை அளிப்பது என்று தெரிந்து கொண்டேன், மற்றும் மாற்று மதத்தவர்களுக்கு எப்படி மரியாதை அளிப்பது என்று தெரிந்து கொண்டேன், மற்றும் வயது முதிர்ந்தவர்கள் வயது இளையவர்கள் என்று அனைவருக்கும் எப்படி மரியாதை அளிப்பது என்று அறிந்து கொண்டேன். අන්තගාමී බෞද්ධයෙක් ඉස්සෙල්ලම කියනවා. නමුත් මේ වැඩසටහනත් එක්ක මගේ ලොකු පරිවර්තනයක් ඇති වුණා. අන්‍ය ආගම් දෙස මෛත්‍රියෙන් සහෝදරත්වයෙන් බලන්න. இந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்துக்கு பிறகு சமூகத்தில் இருக்கிற அந்த உண்மைகளை சொல்ல வேண்டுமென்றதுக்காக நிறைய ஆவணப்படங்களையும் கட்டுரைகளையும் நான் வந்து தயாரித்து கொண்டு வரேன். මගේ තියෙන ලොකුම හැකියාව මිනිස් හදවතට දැනෙන්න කතා කරන එක. ඉතින් මම ඒ හැකියාව භාවිතා කරනවා සමාජයට සත්‍ය රැගෙන යන්න. බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ පළවෙනි වතාවට තමයි වෙනත් ආගමිකයින් සහ වාර්ගිකයින් සමග එකට කටයුතු කරන්න අවස්ථාව උදා කරගත්තේ. ඔවුන්ට මෙතෙක් තිබුණේ තනි තනිව කටයුතු කරපු පුරුද්දක්. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔවුන් එකිනෙකා අවබෝධ කරගත්තා, හඳුනාගත්තා. එකිනෙකා සමග වැඩ කරන්න අවස්ථාව නිර්මාණය කරගත්තා. මේ හරහා ඔවුන්ගේ අභ්‍යන්තරව විශාල වෙනසක් ඇති වුණා. இந்த திட்டத்தினூடாக இந்த பிரச்சனைகளை இனங்கண்டு அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை முன்வச்சு அந்த தீர்வுகளின் ஊடாக மூவினமும் சேர்ந்து ஒன்றாக சேர்ந்து செயற்படுவது இந்த திட்டத்தில் ஒரு சிறப்பான விடயமாக அமைந்திருக்கிறது. Through the Citizen Reporters Initiative, we have managed to reach out to communities and empower young people to identify dangerous speech and also violent extremism in the community, and also to counter it within the community, which we think is a positive impact this project has made. Tolerance and respect for all, regardless of their gender, race, religion, caste, ethnicity, or the color of their skin, are the first steps towards living in harmony. The more we spread this word, the more we breathe life to peace. සත්‍ය තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කරමින් එක් අයෙකු හෝ නිවැරදි මගට ගැනීම මගේ අරමුණයි. අපි හැමෝම එකතු වුණොත් එතන ලොකු ශක්තියක්. நான் என்னை நேசிக்கிறது போல நான் மற்றவரை அதிகமாக நான் நேசிக்கவேண்டும் என்பதை கற்றிருக்கிறேன். இன ஐக்கியத்தின் முன்னுதாரணமாக இலங்கையை கட்டியெழுப்புவதற்காக அனைவரும் கைகோருங்கள். இலங்கையில் வாழும் தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் அனைவரும் நல்லிணக்கத்துடனும் ஒற்றுமையுடனும் வாழ வேண்டும். தீவிரவாத வன்முறையை ஒழிக்க முன்வர வேண்டும். We are mixed with multiple cultures, religions, languages and areas, but we are always together. That's what bring us here. That's what bring us our success. අන්‍ය ආගම් දෙස අන්‍ය සංස්කෘතියින් දෙස බුද්ධිමත් මනසකින් බැලුවම මේ ගැටලු निराකරණය කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களுக்கும் நான் சொல்ல வர என்னவென்று சொன்னால், மதங்களுக்கும் இனங்களுக்கும் இடையிலான ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாமல் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக வாழ பழகி கொண்டால் முரண்பாடு எதுவும் ஏற்பட மாட்டாது. மற்றவங்களோட மனசை புண்படுத்தாம அவங்களோட எப்போதுமே அன்பாக பேசுங்க. ජාතින් තුනම අතර ඇතිවෙන මනා අවබෝධයක් ඇති කරලීමෙන් ඉදිරි අනාගතයේදී මෙවැනි ගැටුමක් ඇති නොවේ කියා මං බලාපොරොත්තු වෙනවා. நம்ம எல்லாருமே மற்றவர்களோட உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் மதிப்பளிக்க வேண்டும். நம்ம இருக்கிற அன்பையும் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். අපේ අවබෝධයෙන් යුතු සහ මනා සංනිවේදනයකින් පිරිපුන් පුරවැසියන් බවට පත්වෙමු. இந்த நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒரு தாய் மக்கள் போல்
உயிரினங்கள் அனைத்தையும் நேசித்து வாழ வேண்டும் என்று பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த ஒட்டுமொத்த இளைஞர் சமுதாயத்தை நான் சொல்ல வருது என்னென்னா சாதி மத இன வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லாரையும் සමම මදිකணும். සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයේදී ප්‍රතිචාර දැක්වීමට පෙර දෙවරක් සිතන්න. நாம் அனைவரும் இலங்கையர்கள். එකම ලේ නම් බෙදීම මොකටද?